హ్యామ్స్టెక్ ఎవరెవరికి సప్లై చేస్తుంది అంటే మీరు తయారు చేసిన గార్మెంట్స్ మీరు ఎలా మార్కెటింగ్ చేసుకుంటున్నారు? So my garments are up for sale for anybody, Andy, whether it is a common person or whether it's a celebrity or it's a page 3 or anybody. Our garments are available on the edgelabel.com. Okay. So you can go online, you can see the entire collection of clothes and then you can order. So what we specialize is మీరు ఎక్కడ పోయినా ఇప్పుడు మీరు ఆన్లైన్లో కొంటాం మనము మోస్ట్లీ ఏమవుతుంది కొనేసిన తర్వాత ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత యూ రియలైజ్ దట్ అయ్యో యూనో వాట్ నాకు ఇది ఈ సైజ్ ఫిట్ కావట్లేదు యూనో మేబీ మై షోల్డర్ ఇస్ ఫిట్టింగ్ కరెక్ట్లీ బట్ యూనో విమెన్ హ్యావ్ అ లిటిల్ వైడర్ హిప్ సో హిప్ దగ్గరికి వచ్చి టైట్ అవుతుంది so you feel bad ayyo na double waste అయిపోయినాయి లేకపోతే మళ్ళీ you make an effort of calling them and returning the garment but మా దగ్గర we have specialized in customization. Okay. So we understand that a human body and especially a women's figure does not fall into the the exactly combination of a small, medium, large, XL annattu. They may have a shoulder which is medium but they may have a hip line which is large. Exactly. So we don't want them to have an experience of saying that okay garment ochindi gani it's not fitting me properly. So we have given you a specialized feature which is customization. So you put in your measurements there and then you place an order and the order gets stitched to your measurements. కదా ఇప్పుడు మన దగ్గర మీటర్ ఉండి అది ఎన్ని ఇంచెస్ లేకపోతే మీరు ఎలా మెజర్మెంట్ తీసుకుంటారో మేము ఎలా మెజర్ సో ఇస్తామో అవి మేము డీటెయిల్ గా చూపించాము on the website we've told you that okay for 5 inches from the navel you measure this part. That will give you the waist measurement. Okay. Where your hip is the largest, we've showed you the images, we've showed you how to take the measurements. Okay. So there are two options for the people who know that okay నేను తప్పకుండా large లో fit అవుతాను అని అన్నప్పుడు you can just go ahead and order a large. Yes. But if you are not sure about whether a large size will fit you and you want a perfectly tailored garment, then koncham you'll have to struggle a little bit and take out your inch tape and then measure it and then submit to us. Okay. And trust me, I mean once they make that little effort like ఇప్పుడు మెన్కి వాళ్ళకు షోల్డర్ సైజ్ ఓకే 40లో మేము ఫిట్ అవుతాం 42లో ఫిట్ అవుతాం అని తెలుస్తుంది మన విమెన్కి వీ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ so I think we'll just start learning. It's a matter of 1 or 2 times that you order, then you'll know that okay my waist is this much, my hip is this much, my my shoulder is this much. Exactly. So then you'll literally know it by heart, Exactly. So it won't be initially you might feel that okay this is an effort, but trust me, you make that little effort and you get the best output by way of the customized garment reaching you. ఓకే అంటే ఓన్లీ ఆన్లైన్లో పెట్టడానికి గల ప్రత్యేక కారణం ఏదైనా ఉండండి అంటే షోరూమ్ పెట్టకపోవడానికి గల కారణం ఏంటి? No, so showroom unnadi for at our own training center where we have the production unit. Oh, it's really you have to mention that. Yes. నాకు తెలియదు మా ప్రెసిడెంట్ తెలిసి ఉండకపోవచ్చు. I know. So we have a showroom at the 4th floor of Panjagutta office. Okay. And we are also putting these garments at various exhibitions which are happening around in the city. So a lot of customers, we have a good data bank of customers who are already satisfied and happy customers and who come back for the H label garments again. So our USP is one, customization. 2 is the price points. So we've ensured that fashion doesn't seem expensive. So we are focusing on the fact that fashion ki meeku affordability undi ani. Okay. So me choose garments, they're all very affordable range. Okay. And there's a range for everything, right from an informal wear to a formal wear to a lounge wear to a party wear to a resort wear. There are various occasions and needs that we cater to. ఎగ్జాంపుల్ అంటే నా దగ్గర ఒక డిజైన్ ఉంది ఈ మెటీరియల్లో ఈ డిజైన్లో ఈ ప్యాటర్న్ కావాలి అని నేను మీ దగ్గరికి వస్తే మన వాళ్ళు రెడీ చేసి ఇస్తారంటారా? So we're not doing tailoring. Okay. But మా డిజైన్ మా మెటీరియల్ అండ్ our choice of material. ఇప్పుడు ఒక డిజైన్ మేము చేసాము the customer feel మనకు ఈ మెటీరియల్ వద్దు నాకు వేరే మెటీరియల్ కావాలి. నా ఆ మెటీరియల్ ఫాల్ బాగుంటుందా లేదా, సో we don't want to take those chances. So we decide the material, we decide the cut, we decide the look of the garment. అవిట్లోనే కస్టమైజేషన్ చేస్తాం. So let's say the garment has a full sleeve, but the customer doesn't want a full sleeve. They say that okay we want probably a half sleeves or a mega sleeves. Customized. So we can or a sleeveless. So that kind of customization is done.
but not with regards to change of material. You know, we use customization only to, you know, to the length, the alterations of lengths, alteration of necklines, alteration of color. That's about the customization. ఇప్పుడు when we go మనం స్టోర్ పోయినప్పుడు ఒక గార్మెంట్ చాలా నచ్చుతుంది, అయ్యో బట్ ఇది కూడా బ్లాక్ ఉంది, నేను నిన్ననే ఏదో బ్లాక్ కొన్నాను అని అనిపిస్తుంది. బట్ యూ హ్యావ్ యువర్ హార్ట్ సెట్ ఆన్ దట్ గార్మెంట్, సో యూ కెన్ క్విక్లీ చేంజ్ అండ్ సే దట్ ఓకే ఇది బ్లాక్, నాకు ఈ గార్మెంట్ బాగా నచ్చింది, బట్ బ్లాక్ కాకుండా కెన్ యూ డూ ఇట్ ఇన్ రెడ్ ఫర్ మీ. సో వీ డూ దట్ కస్టమైజేషన్ ఇస్ అలౌడ్. యా ఓకే ఓకే. తర్వాత ఇది కాకుండా అంటే ఒక సింగిల్ బ్రాంచ్తో స్టార్ట్ చేశారు, ఈరోజు 8 బ్రాంచెస్ అయ్యాయి. కరెక్ట్. ఆర్ యూ సాటిస్ఫైడ్ విత్ దిస్ బిజినెస్? So I remember when, you know, funnily when we did this course in ISB, which was an entrepreneurship course, and our faculty had told me, this was about I think easily 8-9 years ago, you know, 8 years ago, and he said, I want you to put a vision plan for the next 10 years. సో ఆ సార్ అప్పుడు విజన్ ప్లాన్ ఏమన్నా చెప్పినప్పుడు ఇట్ వాస్ ది హార్డెస్ట్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్, యు నో, హూ వేర్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ ద క్లాస్. వి సెడ్, సార్, హౌ కెన్ వి టెల్ యూ what we want in the next 10 years? He says, no, this is a very important exercise. You all think what you want to do and then put that plan. And he made us do this exercise, and you know, at that point of time I said that okay, in the next 10 years I want to have 10 branches of Hamsteck. Okay. You know, so at that point of time it seemed like okay, I just need to finish this exercise, so let me just do it. So and then he also said that okay, put what you want 10 years from now and then backtrack it and keep saying that okay, to achieve that, where should you have been 9 years, 8 years, 7 years, 6 years? So we did that entire exercise. But once you do some exercise like that, then it becomes, you know, it gets ingrained into your system that, you know what, this was my dream, this was my vision plan, and I'm really out to go and try and achieve that. So, you know, when you have something written like that, then you will try and achieve, you know, like when you know your goal, you know your path, then it becomes very easy to follow the path. Exactly. So I think today I am 2 years more to go and I've already reached 8. So I'm sure, you know, that the paperwork that I did, you know, which says 10 centers in 10 years, I think should become a dream come true for me. నిజంగా హార్ట్ఫుల్గా ఐ డ్రీమ్ నుంచి మేము కోరుకునేది ఏంటంటే డెఫినెట్గా అతి తొందరలో మీరు 10 బ్రాంచెస్ కంప్లీట్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ అండి. అయితే ఇప్పుడు టు బి ఫ్రాంక్, యాజ్ ఏ బిజినెస్ మ్యాన్గా చెప్పండి, ఏదైనా ఒక మూవీలో కానీ మీరు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు షాపింగ్ మాల్స్లో కానీ ఎక్కడైనా సరే ఒక డ్రెస్ కానీ లేదా ఒక శారీ ఏదైనా చూసినప్పుడు చాలా బాగుంది, ఇట్లా మనం చేస్తే బాగుంటుందని ఎప్పుడైనా థాట్ వచ్చిందా మీకు? తప్పకుండా అండి. See, even మనము ఇప్పుడు even the biggest of the designers, they all draw inspiration from somewhere. So I'm against copying. In fact, ఎవరైనా ఏదైనా కాపీ చేస్తే we don't allow it to come on to our fashion show, you know, on our ramp. But if you're getting inspired by something, some particular cut or some particular design or some particular, there is no harm in it. Don't take that completely into, you know, and replicate it. Bring in your own nuances to it, bring in your own design sensibility to it, bring in your own personality to it, you know. So I think that will be the difference maker, you know, from copying to getting inspired. Exactly. Satyapal sarees కలర్ కాంబినేషన్స్, ఆ ప్రింట్స్ చాలా బాగుంటాయి. Absolutely, I truly agree with that. Yes. అయితే అలాంటివి మీ దగ్గర దొరికే అవకాశం ఉందా? అలాంటివన్నీ ప్లాన్ చేస్తున్నారా? సారీస్ అసలు మీరు చేస్తున్నారా లేదా? Yeah, so actually there is a huge market for sarees and blouses. So we are actually now catering to quite a few sarees. So whether it is textile or whether it is a digital print or whether it is a screen print or a block print, we do a combination of various things to ensure that the saree that we've created looks different from what is available in the market. So adi mem chestunnamo. In fact, I think I would you know, invite you to you know, to see what is on thehlabel.com, and I'm sure you'll find something there for you. Definitely. And it'll be great to see you in an H label too. నిజంగా మ్యామ్, యాక్చువల్లీ అంటే ఇప్పుడు బిజినెస్ గురించి మొత్తం డీటెయిల్గా ఇచ్చారు. సో కమింగ్ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్, ఒక 10 బ్రాంచెస్తో పాటు ఇంకా ఏం ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ అనుకుంటున్నారు? So okatemo, like we've done for fashion, where we've launched the H label, we want to come up with a product, you know, design firm for interiors as well. And you know, so similar things we'll probably launch for all the other verticals of the organization. So that of course is a key plan. Okay. So ippudu H label we've just about established from last 2 years.
now we will come up with a similar platform for interiors as well, where we will be a one-stop shop for people who are looking to do up their homes or their offices. So everything, right from giving services of design to implementation to finding how do you beautify the the indoors with that, to design products for the space also. That is something which is in the pipeline. Yes.